دینت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں۔ مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے کہندا سی، یار لئی مار جے کھائے تے کمی رہندی نہیں، یار لئی مار جے کھائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں۔ اور حیدری ہاں تے پٹا حیدری گل پایا اے، حیدری ہاں تے پٹا حیدری گل پایا اے، رب دسوں میں تے کئی بار اے ازمایا اے، نار حیدر دے جلائے تے کمی رہندی۔ حیدریم کلندرم مستم، حیدریم کلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام ردانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، نار حیدر دے جلائے تے کمی رہندی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر ابھی خیبر کانپ جاتا ہے، نار حیدر دے جلائے تے کمی رہندی نہیں، اچھی ذات علی دیے بس، اچھی ذات علی دیے، اچھی ذات علی دیے، اے کائنات علی دیے، بس بالکل 2 یا 3 منٹ میں ساڑی حاضری مکمل ہے۔ آخری ساڑی حاضری دے بڑا خوبصورت کلام، اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی، جاگیر بخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بخا۔ بڑی خوبصورت گرا، بڑی خوبصورت گرا اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی، رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا، علی کا نام آیا، اور علی کا نام ہی اعظم وہ اس میں اعظم ہے کہ جس کسی نے
کوئی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، اور مرحبا دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اور اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور گولڑے دے تاجدار پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے مقطع لکھ کے تے قلم تروڑ چھڑیا، بڑا خوبصورت شعر۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، ارے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے، علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی، جاگیر وخا میں نو مومنو خوب عبادت ہے، واللہ یہی دن رات کرو، ہر لحظہ نبی کا ذکر کرو، ہر آن علی کی باتیں کرو، اور جو مانگو قابل توجہ، جو مانگو ان سے ہی مانگو، ان سے ہی طلب حاجات کرو، یہ انگلیاں 5 بتاتی ہیں کہ 5 تن کے آگے ہاتھ کرو، اچھی ذات علی دیئے۔ بس ساڑھی حاضری دا آخری شعر مولا علی پاک دی شان دے وچ بڑا وڈا شعر، کعبے وچ آونے مسجد وچ جاونے، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، نعرہ حیدری، دوویں ہاتھ آواز بلند کر کے نعرہ حیدری، آپ کی نظر ہے، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں، تیرا رجب کھچی تھی ایک لکیر جو کعبے میں، اسی لکیر کے یہ سب فقیر بیٹھے ہیں، کعبے وچ آونے کعبے وچ آونے مسجد وچ جاونے، کعبے وچ آونے مسجد وچ جاونے، علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی، تو کیر وخا میں نو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا میں نو۔ بار دیگر صلوات۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے، اور یقیناً یہ عشق پیغمبر اعظم، یہی عشق پیغمبر اعظم مرکز وحدت مسلمین ہے، اور جس طرح دشمن 1000 کوششیں کرے
तफरका फैला के दुनिया को एक रंग दिखाने की, लेकिन जब तक ये इश्क़ पैगम्बर आज़म है वो यकीनन इस उम्मत मुस्लिमा को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। और एक छोटे से कते के साथ मैं दावत देना चाहूँगा ब्रदर ज़ुरयाब सैयद को कि वो हिजाब हक में चला गया बलगल उला बेकमाल ही। हमने अक्सर सुना है, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल खुदा इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मनकबत के अशार पेश कर रहे थे। तो वो हिजाब हक में चला गया बलगल उला बेकमाल ही, ये जो दो जहान में नूर है कशफत दुजा बेजमाल ही। और ये जो किबरिया का कलाम है हसनत जमीओ हिसाल ही, ये किसा तले हैं जो पंज तन सल्लू अलैहि व आलिही, ये किसा तले हैं जो पंज तन सल्लू अलैहि व आलिही। नहायत इज़्ज़त और एहतराम से दावत दूंगा बना ब्रदर सैयद ज़ुरयाब को तशरीफ़ लाएं, बवाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। बारी देगा सलावात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا سوف يؤتيك ربك فترضى. We begin first and foremost by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for this infinite mercy, His blessing in allowing us to hold this Jashan, this grand celebration in honor of the two Sadiqain, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as well as Imam Jafar Sadiq alayhi salam. MashaAllah, it's a very beautiful aroma, a beautiful atmosphere. Inshallah, with the same energy, I would like to focus upon 3 short points, and inshallah I'll take your leave. The first being, what did Rasulullah rahmatul alameen, Bashir, Nadir, Habibullah, what did he mean for people like you and me? The second point being, what were some of the miracles and the characteristics of Rasulullah that made him different from the other prophets? And last but not least, I've had the honor of reciting Surah Duha, verse number 5, where God says that we will give to you so that you will be pleased. What was it that Rasulullah was given that pleased him and was not given to him before? With this in mind, we begin. What did Rasulullah mean for you and me? We find first and foremost, there's a beautiful saying. The same water that hardens the egg softens the potato. What does that mean? It doesn't mean you think about your chips and your sandwiches. No, it means this. Your circumstances don't define you. In fact, your circumstances are there to bring out the inner you. We find, for example, when our youths and our brothers and sisters in this country especially, when we go through trials and tribulations, we say, why me? I'm going through distress, this social, financial, political, whatever it may be, depression. These are all valid arguments. Why me, God? The point is this. His Habib, his holy prophet, who, when he went to the Miraj, they say he was so lofty, he tried to take off his shoes in respect for God. And Allah said to him, no, Rasulullah, you come with your shoes. The same Allah who said to Nabi Musa, when you come to the Tur, take your shoes off. Why? You are in a holy land. But when this Habib is born, he never met his father. Hazrat Abdullah alayhi salam died when Bibi Amina alayhi salam was pregnant with the Holy Prophet. And when he's turning the age of 6, his mother dies as well. So we see even the most beloved creation of God went through difficulty, but he never complained. So what is Rasulullah in that instance? We find Rasulullah himself say, why have I been sent? إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Not mahasin al-akhlaq, makarim al-akhlaq. Why did Rasulullah say makarim? You see, makarim is darajay awal, so to speak. Mahasin is the second level, the best example.
Rasulullah, no. He said, I've been sent to show you the greatest example. What's makarim al-akhlaq? You see, when life puts you down, it doesn't mean you stay down. That person who doesn't give you salam, you say salam to him as well. Why? Because I'm following makarim al-akhlaq. And I am following upon the path of Rasulullah. That person who wronged you in the past, I have now forgiven him. That person who never spoke to me for 20, 30 years, today on the eve of the Milad of the two Sadiqain, I'll send him a quick message. Why? Because I am following makarim al-akhlaq. But indeed, the most difficult is this, when you have to ask for forgiveness, but even greater than that, when you forgive someone. You see, Rasulullah, when he came down as with this makarim al-akhlaq, the teacher needs to be qualified. What qualification did Rasulullah have? He says, we find the Holy Quran, where Rasulullah himself said, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, in the Holy Quran, Surah Qalam, that you indeed are of great character. And so we find Rasulullah showing his forgiveness, not only with his enemies, but his perseverance with the children. You see, if children come with us normally, we tend to shun them away. I'm busy right now. I'll speak to you later. There's a funny example here, where uncle and his nephew went to the local masjid. As soon as they entered the masjid, it was time for prayer. They prayed their salah. The nephew said, oh uncle, what's the Wi-Fi password here? I want to play some games. And the uncle replied, after namaz. He picked up his phone, he said, do I type that as one word or capital? He said, no, after salah. Point being, with children, you need to be careful and diligent. They take things too literally at times. We find another funny example, one of our respected scholars of the past centuries, may Allah bless his soul. When he was a young child, his father was also an alim. But he would mess about, deen and dunya. He was growing up in the house of a scholar, but he also used to go out to mess about. So when his father would try and stop him, he would recite those parts of the Quran which have wajib sajda. So the father would have to go down in sajda because he was ma'soom, he was not baligh, he would run away. Point being, children at times can use certain things against you. It requires patience, it's not easy. We, in one way, are the children of Rasulullah. When he came as a teacher, he took the Arabs and the people by their hands and said, not like this, try it this way. And indeed, like I mentioned, the most difficult part is forgiving someone who has wronged you. What did Rasulullah say when he conquered Makkah? They said, today is the day of revenge. These people threw their garbage on you. These people hurt you, they stoned you, you would bleed. Rasulullah said, no. Today is not the day of revenge. What's today? Today is the day of mercy. He said to the people of Makkah, اذهبوا فأنتم الطلقاء. You are those who are freed on a day like this. They said, but that man killed your uncle. The likes of Wahshi, Hazrat Hamza, the first Shaykh al-Shuhada, chewing of the liver and everything. Rasulullah said, you are also forgiven. Point being that sometimes we need to overcome that inner ego first. Rasulullah was the perfect example of how to do this. We go even further than this. We find, even today, there are perfect examples of people following the conduct of Rasulullah. I'll give you a quick example here. We find one day in the seminary in the holy city of Qum, one student used to engage in abuse. He used to take substances which were not allowed. It was harming his health. His flatmates, you could say, in there you have dorms, people living together. They told the principal, this person is doing this sort of act, but he hides it behind his books. The principal said, I will go today to see. He entered the room, student was there, shaking, sweating. The teacher went straight to the bookshelf. He said, what's this book? He said, this is, for example, Mantiq al-Mudaffar, all these classical texts. He said, okay, the next book. He said, this is called this is Hayat al-Qulub. Kept saying the names. He got to the biggest book at the end. And he knew it's behind this. He pointed to the book, put his hand on it. He said, what's the name of this book? The student, at this point, his soul had reached his throat, the saying goes, sweating, he's very nervous. What if my parents find out? He said, this book is called Ya Sattar al-Uyub. There's no book called Sattar al-Uyub. It's one of the laqabs, you could say, sifats of Allah. Sattar al-Uyub, the one who covers the sin. The principal understood. He looked at him, he looked at the book, he looked at him again, and left. He let him keep his dignity. That student says, after that day, I left all of my bad habits. We find a similar example in the time of the Holy Prophet. He's walking in the streets of Medina. A man is carrying alcohol.
Rasulullah said, what's in this jar you have? Now in that split second again, he's thinking, the people are watching. Rasulullah, out of all people, is asking me what I have in my hand. He said, Rasulullah, this is vinegar. Now the Prophet never used to intrude in your privacy. It was part of his akhlaq. He would never try and get into your privacy. On this instance, Rasulullah was trying to push him. He said, let me see this vinegar you have. In that split second again, this person, when his heart said to, oh Allah, keep this between me and you, I make the niyyah of leaving this act. When Rasulullah opened the jar, it became vinegar. He said, that's good, you can go. What happened here? Didn't Rasulullah know there was vinegar or alcohol in it before? He knew. But he was trying to push this person towards God. And Rasulullah spoke to you based on your level. This person, if Rasulullah didn't push him, he would have gone home and started drinking again. No, Rasulullah made him feel that embarrassment. With little children, another famous story. Rasulullah is going through the streets of Medina. His Sahaba are with him. He gets stopped by little children. They said, Kun Jamali, you be our camel, O Rasulullah. Now the Sahaba are like, we have time for Salah, Salat al-Jama'ah, people are waiting, move out the way. Rasulullah said no. He got down to the level of the children on his knees. He said, I will be your camel today. The children are laughing. Rasulullah is also having a nice time. Then the Sahaba came and said, Rasulullah, we need to leave now. Children said, we won't let you leave. Rasulullah said, you have a valid point. I am now your camel. Imagine Rasulullah, the head of state, but he's speaking to the children at their level of knowledge. He says, you have a fair point. I can't leave you now. So he said to Bilal, Bilal, go to my house, take some nuts and some snacks and bring them. He brought it, he took it in his hand, he gave it to the little children and said, will you sell your camel, as in me, the Prophet, will you sell your camel back to the Sahaba? They looked at the snacks, they looked at Rasulullah, they said, yes, we will sell you for these snacks. And Rasulullah left. All of the Sahaba later realized that Rasulullah was not only merciful to the adults and those who were of ilm, but even those who are ma'soom, who don't have that understanding. And so we find in this respect, and I would like to finish with this, there are many miracles and characteristics that Rasulullah had that not anyone had before him. What are these? For 40 years he's building his character. He didn't come out on day one, come start reading namaz, pay your zakat, go do your hajj, go do fasting. No. Firstly, build your character. And I will show you as the teacher the best way of building my character. 40 years. He stayed with the people of Makkah in such a way, they called him Sadiq and Amin. Even his enemies, those who wanted his blood, when they would be leaving Makkah to go to Syria and Yemen, they would leave their property with Rasulullah. They would say, oh Prophet, keep this with you, oh Muhammad. We know you will never be disloyal to us. And Rasulullah lived up to his word. But we find something further. Whenever he would be standing to do his wudu, the Sahaba would come and they would wait. Why? Whenever some droplets would come and it would fall off Rasulullah's face, whenever they would fall off his arms, whenever they would fall off his holy forehead, they would take that and muss it on their body. Any part of their body that was hurting, they would take the used water of Rasulullah's wudu and muss it on that part. And they would receive shafa. I would say, if the wudu water that Rasulullah used can give you shafa, then no one until judgment can be surprised when we take khak shifa. Why? Rasulullah said, Husainu minni wa ana min Husain. And Rasulullah's blood is the blood of Husain. So when that blood dropped on the plains of Karbala, that shifa indeed has shifa within it. We go further. They say whenever there was a drought and there was no water, Rasulullah would say, bring me a cup. They would bring him a cup. He would put his fingers into the cup and water would begin coming out like a well. We go further than this. They say his hands smelt of such perfume as well as his essence that whenever he left a place, for 3 days we could smell the attar and the essence of Rasulullah. But we go further than this. We find whenever someone shook his hand, Rasulullah was never the first to move his hand out of the way. What's Rasulullah trying to say? I will never let you go unless you let go first. Whoever it may be. No matter what food was given to him, be it a date, half a date, Rasulullah would always accept it.
One day he is going through the streets of Medina. There was an area known as the area of the Abids, the slaves, these people who didn't have property. They're sitting there, Rasulullah is going by. They all stood up. They said, Ya Rasulullah, how we wish that we could make you our guest today. Rasulullah said, what's stopping you? They said, we have no house, we have no chairs, we only have some bread and some yogurt. Rasulullah said, then invite me now. They didn't understand. He said, invite me now. They couldn't believe their ears. One man came through and said, oh Rasulullah, we invite you to be our guest today. They say Rasulullah instantly sat down with his abba on the streets of Medina in the dirt. He's eating with these people. A woman walked by. She was of a high social status. She said, oh Prophet, why are you sitting with these slaves? What have they got to do with you? Rasulullah said, I am the biggest slave. I am Abdullah. This is why in your namaz you read what? Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. You don't say Rasulullah wa abduh. No, I am the biggest slave of Allah. Again, he's trying to discipline the people of the time, taking them literally by the hand and going forward. We also find, and again, according to trustable sources, even today in the 21st century, in Medina, if you notice in the photos, the gumba of Rasulullah, the Sabz gumba, has a window. Have you ever wondered why? It's not only for the cleaning. Even today, whenever in Medina there's a drought or there's not enough rain coming in, it's a hot climate, they open that window slightly. When the sun comes through, it goes straight to the grave of Rasulullah. At that point, they make dua. For the sake of this Prophet buried here and this sun coming through, allow some rain to come. And even today they say, the next day or within the next few hours, rain begins coming in Medina, even today. And we find even further than this, this is the only Prophet whose Risala, his Nabuwa, is till Judgment Day. Even his lineage is until Judgment Day. And I finish with this last point. We work hard, you work hard, the Prophets worked hard. But here in Surah Duha, verse 5, we see, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah is saying, O Prophet, soon I will give to you, not that I will be pleased, that you will be pleased. Question, what's our purpose in life? Qurbatan ilallah. Allah's trying to show us this is the difference between you, all the other prophets, and my Habib. Where Allah is trying to please Fatarda, please the Prophet. How? This requires some understanding. We go firstly on this point. You see, with the Holy Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala did not say, I'm giving you jaza. Jazakumullah khair, as we say. Jaza is only given when it's like a reward. When you are giving something for your services. The word is not jaza here. Yu'tika is the word. Why did Allah not say jaza? He's used jaza in other parts of the Holy Quran. For example, in Surah Shu'ara, when the prophets asked that, what can we give you in light of what you did for us? What was the response? They said, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَىٰ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. We ask nothing from you. Why? Our reward is with whom? Is with Allah. What did the Prophet say? For bringing the Holy Quran, for teaching people not to bury your daughters alive, for training the people to be reaching the level of makarim al-akhlaq. He said, وَمَا أَسْأَلُكُمْ كُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. I ask you nothing except for the love of my qurba, my family. That doesn't answer our question still. What was given to Rasulullah that was not given to the other prophets? And it made him become pleased. This requires a simple analysis. What's this? And we leave all other arguments for next time, inshallah. You see, there are two types of ta in the Arabic language. There's the basic one, known as the soft ta. For the young children here, it's like a U with two dots. That's the ta. But there's a deeper ta, which we find later on. It looks like a B, ta. That ta and this ta are different. We find here, it says yu'tika, the deeper ta. It doesn't use the smaller one. Why? You see, in other parts of the Holy Quran, when it says, we gave to the prophets, it says, وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَعْوُودَ مِنَّا فَضْلًا. We gave to Dawood part of our grace. He uses the small ta. Further, in other parts of the Quran, it says, وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. We gave to Luqman hikmah, wisdom. Again, small ta, not the heavy B-looking one. Further than this, we find other parts of the Holy Quran, وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَعْوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِلْمًا. Again, the small ta, not the heavy one. We find it in two places only. The first is this,
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. The second part is this. إِنَّا أَعْتَيْنَا كَالْكَوْثَرِ. You see, the difference between the two is this. The smaller tar is for the service that you've done. The bigger tar is for the fact that we are giving you something out of our respect for you, based on your level. If you have a young child here and you give him a phone, what's the first thing he does? He puts it to his mouth. You've done an injustice to him if you blame him. Why? His level is different. The Holy Prophet is given something that's at his level, and it's from God directly, a bestowal, which was what? Inna a'tayna kal kawthar. But we go further than this. This can't be only it. You see, some scholars say this verse has two meanings. The first is that on Judgment Day, Rasulullah will be given the fact of shafa'ah. He will do shafa'ah for all of the ummah. And Allah will say, Rasulullah, are you pleased now? Are you radi? Rasulullah said, yes, I will be radi. But the second part is this, again mentioning the heavier tar, it requires the level of Lady Fatima, which was given to no one else. And if you want to see the link again between these, A'tayna, Yu'tika and Fatima all have the heavier tar within it. Further than this, they asked Rasulullah, why did you name her Fatima? What did he say? He said, I named her Fatima because her and her followers are away from the fire. Again, that notion of what? Shafa'ah. Which is why they say on Judgment Day, Lady Fatima will pick her good Shias, those who loved her, who gave for the sake of her, from the others, like a bird picks the good parts of its seed from the bad. And then Rasulullah will go and do this Shafa'ah. So there's criteria to everything. We go further than this. We find when they are together, and again Rasulullah, he is called in different parts of the Holy Quran. Yasin, Ya ayyuhal mudaththir, Ya ayyuhal muzammil, Taha. It's mentioned differently. But in Hadith Qissa, when they're all together, it said, who are these five? Hum Fatima, wa abuha, wa ba'luha, wa banuha. He's addressed through what? Through his relation to Lady Fatima. Because she was that atar that Rasulullah became happy with. And so as we finish off, we remember the last part of the surah, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. When we give you a ni'mah, then mention it to the people. So what did Rasulullah say? Bibi Fatima said, my father is the father of this ummah. He's the father of Islam. Rasulullah said, Fatima, you are umme abiha. You are the mother of your own father. And so when it would be her children in the streets, and when Rasulullah is giving his khutbah, he would get up to have the likes of Imam Hassan and Hussein sitting on his lap. For what reason? They are the sons of Fatima. And so with this in mind, we ask Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of Fatima, wa abiha, wa ba'aliha, wa baniha, to accept our humble offering, to forgive us of our sins, to allow us to visit Medina and to spend the birth of the Holy Prophet at his holy shrine. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to be Rasulullah in this world and the hereafter. For the love of Rasulullah and his holy family, can we recite aloud salawat? और जहान हुस्न से ये इनकलाब हो न सका, जहान हुस्न से ये इनकलाब हो न सका, मोहम्मद अरबी का जवाब हो न सका, जहान हुस्न से ये इनकलाब हो न सका। मज़ीद वक्त लिए बगैर मैं दावत देना चाहूँगा, हमारे दरमियान किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। So my next speaker is world renowned reciter, brother Jalal Masoomi. बावाज़ बुलंद सलावत देगा। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته and خوشحالي مبارك. بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله،
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله يا رسول الله يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام القبلتين من له جد كجد المصطفى من له جد كجد المصطفى أحمد المختار أحمد المختار نور النيرين وأجمل منك لم ترى قط عين and beautiful, more beautiful than prophet no one has seen وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر
قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وجميل وكف المصطفى وكف المصطفى كالورد نادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي. As Sayyid mentioned, the hands of Prophet had a special atar, a smell. When you used to touch hands with the Holy Prophet, the atar was still in your hand. وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ما صل على محمد. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیری گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیری گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جام ہی تیرا قرآن امام ہی تیرا منبر تیرا عرش برین یا رحمت للعالمین
تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جام ہی تیرا قرآن امام ہی تیرا منبر تیرا عرش برین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى ساقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع مرسلون بالحق جاء نطقه وحي السماء نطقه وحي السماء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلوا على محمد وآل محمد बारक अल्लाह इंतहाई खूबसूरत अंदाज से नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। ये सिलसिला सोज़ो गुदास जिस खूबसूरत तरीके से महफिल जारी रही, दिल चाहता है कि ये सिलसिला इसी तरह कायम व दायम रहे। और रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद। हर शख्स इस दुनिया में किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, तो रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद। जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है, और खालिक ने कसम खाई है उस शहर अमा की जिस शहर की गलियों ने तुझे विर्द किया है। और एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है। और सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेजर को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है। और सकलैन की किस्मत तेरी दहलीज का सदका, आलम का मुकद्दर तेरे हाथों पे लिखा है। और अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। ये कम तो नहीं है
کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ اب نہایت عزت و احترام سے اس محفل کے روح رواں عالی جناب مولانا جعفر علی نجم صاحب سے مروز ہوں کہ وہ آئیں اور دعا فرمائیں باوجہ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 منٹ 7 منٹ میں بالکل ہر چیز مکمل انشاءاللہ تعالی۔ کاش کہ میرے پاس بھی ٹائم ہوتا اور میں بھی کچھ بیان کرتا، لیکن بہرحال کچھ جو باتیں سوچ کے آیا تھا۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس سال کا جو عید میلاد النبی کا پروگرام ہے پچھلے سال سے بہتر کیا ہے۔ اگلے سالوں میں مزید معذرت چاہتا ہوں، اگلے سالوں میں مزید انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بہتر انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ کچھ کہا گیا ہے خواتین سے کہ کچھ بعض خواتین سے آئے کہ ٹائم زیادہ ہونا چاہیے اور جو ہے یہ پڑھنے والوں کو زیادہ موقع دیا۔ بالکل حقیقت ہے، ہم بھی آپ کی طرح چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ اور میں نے فقط انتخاب کی ہے ایک حدیث شریف جو کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم کا میں ہوا خاتم النبیین اجود الناس کفہ، اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور جواد یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور سخی انسان نہیں ملتا۔ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں، یہ بہار الانوار میں حدیث ہے، فرماتے ہیں وَأَرْحَبُ النَّاسِ صَدْرًا۔ آپ یقین مانیے اس زمانے میں انسان تعجب کرے گا، ایسی ایسی باتیں رسول کریم سے لوگ کرتے تھے جو کسی سے کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن ان کا سینہ اتنا گشادہ تھا، سنتے تھے، بدو عرب تھے سب کی پھر بھی سنتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَصْدَقُ النَّاسِ لہجہ، لہجے میں اتنی خوبصورتی شیرینی کہ جذب کیے بغیر کوئی بھی نہ رہ سکتا تھا۔ وَأَوْفَ النَّاسِ عَهْدًا، اور صادق و امین کا لقب جو ہے ایسے نہیں ملا، یہ بہت بڑا جو ہے عہدہ تھا۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقًا، اتنے نرم خو تھے، جب بھی کسی سے گفتگو کرتے تھے تو آپ سے جو ہے متاثر ہوئے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً، کسی کے ساتھ معاشرت کرتے تھے اتنی وقار والی آپ کی معرفت ہوتی، آپ کی یہ معاشرت ہوتی تھی کہ اس سے متاثر بغیر کوئی بھی نہ رہ سکتا تھا۔ مولا امیر المومنین آخر میں فرماتے ہیں من رآہ بدیہا، جس شخص نے پہلے نہ دیکھا ہو رسول کریم نے اور وہ آئے آپ کی خدمت میں اور آپ کے ہا بہو، آپ کی ہیبت جو ہے نا کیا ہے اس پر چھا جاتی تھی۔ اور فرماتے ہیں وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، جسے پہلے پتا تھا یہ کون ہیں پھر بھی اس کا جی چاہتا ہے بار بار رسول کریم کی محفل میں بیٹھے۔ پھر فرماتے ہیں یقول نائتو لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ اس سے پہلے میں نے دیکھا نہ اس سے بعد میں دیکھوں گا۔ اتنی عظیم شخصیت ہے۔ ایک جملہ آخری، میرے پر ٹائم ہے، ایک جملہ آخری مولا امام صادق کے بارے میں، یہ ظاہر ہے کہ اللہم صلی علی محمد، نام بھی محمد اور آپ کا لقب بھی صادق ہے، بالکل وہی ٹائٹل جو رسول کریم کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ آپ کے مذہب کو، آپ کے جو ہے نا کہ ہے دین کو بچانا ہے یا پھیلانا ہے تو امام صادق نے پھیلانا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ نام بھی محمد ہے اور آپ کا لقب بھی صادق ہے۔ بہرحال امام کے بہت سارے کارنامے، ہر چیز کو ختم کرتے ایک آخری بات کرتا ہوں، یہ کارنامہ جو آج یقین مانیے کربلا سے ہمیں محبت ہے نا، آپ یقین مانیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، کربلا سے اگر آج ہمیں محبت ہے یا امام حسین سے ہمیں ہمارے دلوں میں جو ہے نا عشق پایا جاتا ہے تو وہ ہمیں چھٹے امام نے یاد دیا۔ اگر امام کی احادیث نہ ہوتی، امام کے زیارت نامے نہ ہوتے اور کوفہ میں اور جو ہے نجف میں اور کربلا میں امام تشریف نہ لے آتے، اور وہ احادیث جو آج ہمارے پاس جو 70 کی 700 کی 7000 حجوں کی روایتیں ہمارے پاس ہیں اور جن سے ہمارا دل جو ہے نا کیا ہے بڑا مسرور ہوتا ہے، وہ کہاں سے ملا ہے ہمیں؟
امام جعفر صادق سے ملا ہے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. پروردگارہ آج یہ عظیم الشان دن ہے جس میں ہم نے پروردگارہ تیرے دو محبوب بندے، ایک وہ ہستی جس کے لیے تو نے کائنات خلق کی ہے، پھر وہ ہستیاں جن کے لیے آگے آپ نے حکم دیا ہے کہ ان کی ولا، ان کی مودت، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. پروردگارہ ان دونوں ہستیوں کا واسطہ ہے جو بھی اس محفل میں موجود ہیں، سن رہے ہیں، آن لائن ہیں، جو نہیں ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لکھا ہے، اگر پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جو مومنین مومنات علیل ہیں، بیمار حال ہیں، ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. خصوصاً ضمیر شاہ صاحب، فدا حسین شاہ صاحب، مولانا رضا حسین شاہ صاحب، افتخار بخاری صاحب جو علیل ہیں، پروردگارہ ان سب مریضوں کو اور جو محفل میں بھی موجود ہیں سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ پاکستان کے سیلاب زدگان کی پروردگارہ تو غیب سے مدد فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی عاقبت کو بخیر فرما، اولادوں کو نیک و صالح فرما، ہمیں نسلاً بعد نسل محبان علی اور آل علی میں سے قرار دے. ہم سب کو سیرت نبی کریم اور ائمہ طاہرین پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ اس سینٹر کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. خدایا اس سینٹر کے باقی ماندہ کاموں کو جلدی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جن دوستوں نے مومنین و مومنات نے آج کے تبرک میں دامے درمے قدمے جو بھی کنٹریبیوشن کیے، خدایا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کی دلی مرادوں کو